kinatibuk-an sa tribo o sa komunidad, ipaabot namo ang kinasing-kasing namo nga pagpasalamat sa Cartwheel Foundation. First time ni nga nahitabo sa among lugar. Sa kadugay nga panahon nga gipangandoy dili lang kay sa Kabatan-Unar o sa mga ginikanan kundi sa tanan nga lumulupyo diri sa kaulayanan is taron natuman ang ilang gipangandoy nga mao ang natukod na ang maong tulonghaan. We're just a bridge. We connect the funder and then the community to be able to support the Talaandig children here in Bukidnon. We can't do this alone. We need support from all the stakeholders in the community. So that's why we're so thankful for them for welcoming us and for allowing us to continue our mission to provide education for indigenous communities. It's so important that we engage with the local NGOs that understand the context perfectly so that we can really contribute. Cartwheel Foundation, we empower Indigenous people's community by harnessing self-sustaining capacities through culturally relevant education. We're here now in Barangay Lirongan, Kaulayanan, Bukidnon. We provide safe learning space development for our partner communities, the Talaandig tribe here in Bukidnon. We've been in City of Kaulayanan exploring the thoughts of the community, especially about the current situation there and also what are like the needs of the community. Talked to the community members, the parents, the elders, and then we did our workshop, the Forces community workshop for them, so that we were able to gather their thoughts, their insight. We did community visioning, their vision for their communities. Oh, I saw that there are many needs, especially like the leaders of the communities who are talking about different needs, about health, nutrition, how important it is for them, the education part, because it's also like the way that in a future they can have well-prepared youth, right? But also I saw a very engaged community and people that are really willing to work for this change to happen, and that's like the key for the sustainability. Karong adlaw, dako kaayo akong kalipay. Dako akong pasalamat sa atong magbabaya sa kahitasan nga sa kalayo sa Sitio Kaulayanan diri sa Barangay Lirungan naabot sa proyekto sa Cartwheel Foundation. Kini isa kalakang nga kanunay makahatag og kadasig sa atong mga IPs nga dili rason ang kalayo sa atong banwa nga dili kita makaedukar. We really value providing culturally relevant education for the indigenous communities since they're the one who are marginalized in the Philippines. So we provide education for them. Hopefully, we were able to gather more support from local partners since we work with different stakeholders in the community. It's a collaborative one. We thank Fundación Vicente Ferrer for this support for trusting the organization to implement and co-implement with our barangay officials in Barangay Lirongan. Dako akong pagpasalamat kaayo gayod sa Cartwheel Foundation. Kamo ang isa karon nga yabi nga nahimong dako nga tabang sa amua diri sa lungsod sa Talakag, Sitio Kaulayanan. Hopefully, you will take good care of the facilities. Hopefully, our support will be able to sustain the continuous education of the children. Ato gid kining alimahan, magtinabangay ta nga mapalambo pa nato ang atong komunidad ug ang atong eskwelahan nga muluntad sa pipila ka tuigan. Amo rang ikapasalig sa inyo nga paningkamutan namo taman sa among makaay nga makapahuman ug makapaeskwela gid namo ang among mga anak. Ang among mapasalig isip ginikanan ang pag-amuma o pag-atiman sa gihatag nga eskwelahan sa amoa. Pinga namo ni sobra gyud ang among kalipay nga niabot ang Cartwheel dire. Ipakita namo nga tinud-anay o kinasing-kasing gayud nga ang among pagbati ug ang among pagdawat niini. Walay
kabutangan nga kalipay nga as a volunteer teacher nga makasakripisyo mi sa mga kabataan diri sa sitio Kaulayanan isip usa ka katutubog talaan di. Unta isipon nato nga bahandi kay kini ang atong pagtungha diri sa eskwelahan mao kini ang dili mawala sa atoa bisag asa kita mo paingon.